sunspot features and sunspot cycles. It begins with questions. First questions are like what are sunspot, where sunspots are located on the sun, why sunspots are darker in color. While thinking about the color, we will also take about its temperature. Then the question arises about the sizes because sunspots also varies from size. Some sunspots are bigger, some are smaller. We will discuss about that. Then we will look at the features of sunspots. Among the features, we have rotation, umbra, penumbra, pores, and there is an effect named as Wilson effect and solar cycle. So these are the questions I will be going to cover in this seminar. So what are sunspots? Sunspots are areas that appears dark on the surface of the sun. You can see in the diagram there are dark areas and those are nothing but the sunspots. Okay, so basically dark areas असतो ना तो darkच का असतो. Okay, we will see the reason in the next slide, but we can see clearly in the photos that the darker regions are the sunspots. So where sunspots are located on the sun, the first point is formed on the photosphere. So photosphere यानी surface of the sun. On that surface of the sun, sunspots are formed. Okay, and where are mostly they are located? So the distinct one are at the equator. So they visible as they which are big in size. Okay, so they are distinct at the equator. Sunचं इक्वेटर असतं तिथे ते डिस्टिंक्ट असतात. So next, why sunspots are darker in color? Okay, so why they are blackish, why they are dark? So the very first point is low temperature. Okay, so temperature is relatively low than the photosphere. So photosphere's the temperature आहे which is around 5500 Kelvin. So the sunspots the temperature असतं ते darker असतं dark असतं in nature. So it is low. So temperature दिलेलं आहे, temperature is about 3800 degree Kelvin. Okay, but what is the exact reason behind it? So the exact reason behind it is that basically sun हा एक मॅग्नेटिक फील्डचा गोळा आहे. ओके, अँड मॅग्नेटिक फील्ड च्या व्हेरिएशनमुळे आणि सनच्या काही स्पॉट्सवर मॅग्नेटिक फील्ड्स आर व्हेरी हाय, व्हेरी इंटेन्सली, व्हेरी स्ट्रॉंग. ओके, जिथे ते मॅग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉंग असतात तर तिथे ते सनस्पॉट्स फॉर्म होतात. ओके, सो वी कॅन से इन अ शॉर्ट सेंटेन्स दॅट सनस्पॉट्स आर नथिंग बट magnetic field. ठीक असं we can say like that. So third point is it is because they are formed at areas where magnetic field are strong. So magnetic field ची प्रॉपर्टी काय आहे? मॅग्नेटिक फील्ड आर सो स्ट्रॉंग, ते इतके स्ट्रॉंग आहेत दॅट दे कीप सम ऑफ द हिट विदिन द सन फ्रॉम रिचिंग फ्रॉम द सरफेस. सो जी काय हिट त्याच्या कोर मधून येत असते सनची, तर ती मॅग्नेटिक फील्ड त्या सनस्पॉट्सच्या इथे इतकी स्ट्रॉंग असते दॅट इट सप्रेस द हिट विदिन द सन इटसेल्फ. ओके, ते त्यांना सरफेस किंवा सरफेसच्या बाहेर त्यांना येऊ देत नाही त्या हिटला. सो दिस इज द रिझन सनस्पॉट्स आर सनस्पॉट्स हॅव low temperature. Next, size of sunspots. Okay, so basically size पण vary होत असते. First point is average size of sunspots is about the size of Earth. We can see in the photo तिथे ज्युपिटर दाखवलाय, अर्थ दाखवलाय, and जे बाकीचे जे ऑरेंजिश किंवा रेडिश कलरचे जे आहेत ते किंवा ब्लॅकिश, वी कॅन से दॅट एज अ सनस्पॉट्स. ओके, सो वी कॅन कम्पेअर विथ द अर्थ. जो जो ऑरेंज डाग आहे विच इज व्हेरी बिगर and at the very left and right side of the sun we can see very small dots. Those are also sunspots, so it varies. Okay, and we can say that the average size uh, is of the size of the earth. Okay, so second point is smaller size of the sunspot often come with a group of 100. सो ते स्मॉलर साईज असतात तर ते असे इंडिव्हिज्युअली वी कांट फाइंड देम. दे बेसिकली कम्स विथ द ग्रुप ऑफ 100 to 200. They formed an union. Okay, and they form a bigger one.
So smaller. Third point is the largest observed sunspot had diameter of 50,000 kilometer, which is so large. For comparison purpose, I have given the Earth's diameter, that is 12,000, or we can say it as a 13,000 kilometer. But the largest observed sunspot was किती मोठा आहे? It is around 50,000. It is huge. And also we can see in the photo the Jupiter, the size of the Jupiter. So it is all about the size of sunspots. So first features of sunspot, first is the rotation. Then we have in rotation, they are carried along with sun's rotation. What is the meaning? Ki even sun also rotate around its own axis. So actually we can't see it is rotation. There is another term called as differential rotation. Okay, so sun differential rotation करत असतं. So similarly, uh, whenever the sun is rotating around itself, the sunspots also rotate along with the sun. So the first point is they are carried along with the sun's rotation. Second point is they expand and contract. Means while rotating, the sunspot expand होत असतात and contract होत असतात. Okay, so the third point is visible sunspots move gradually towards the equator. So the bigger ones are जे bigger असतात sunspots, they basically tend to appear and tend to go to the equator, and the equator ला ते rotate होत असतात. Okay, so next point is umbra, penumbra, and pores. These are the very important constituents while studying the sunspots. The first one is the dark central region is called as the umbra. We can see in the photo clearly that at the very center we can see a very darkish region, which is none other than umbra. Uh, there are 3 points about umbra. First is inner region. We can say what is umbra? Umbra is nothing but the inner region. Second is temperature is cool. Temperature is given, that is 3700 Kelvin. थर्ड पॉइंट इज हैज हाय मॅग्नेटिक फील्ड. ओके, सो जो का आंब्रा आहे, जो सेंट्रल पार्ट आहे एकदम, तर त्याची मॅग्नेटिक फील्ड खूप हाय आहे आणि त्यांचं टेम्परेचर कमी असतं. ओके, सो नेक्स्ट इज लाइटर सराउंडिंग रिजन इज कॉल्ड दी पेनुम्ब्रा. सो वी कॅन क्लिअरली सी इन द फोटो द डार्कर रिजनच्या जरा बाजूला, ओके, जरा साईडला एक सर्क्युलर सारखा एक जरा लाइटर रिजन आहे. इट इज नन अदर दॅन दी पेनुम्ब्रा. पेनम्ब्रा बद्दल बोलायचं झालं तर इट इज द आउटर रिजन. देन द सेकंड पॉइंट इज टेम्परेचर इज हायर देन अम्ब्रा. की टेम्परेचर आहे ते नक्कीच लो आहे देन फोटोस्फिअर, बट प्रिटी हायर देन दी अम्ब्रा, बिकॉज अम्ब्राचं खूपच कमी असतं रिलेटिव्ह, दॅट इज 3700. थर्ड पॉइंट इज पेनम्ब्रा हॅज लेस मॅग्नेटिक फील्ड दॅन अम्ब्रा. म्हणजे मॅग्नेटिक फील्डची इंटेन्सिटी असते पेनम्ब्राची, ती रिलेटिव्हली कमी असते, ओके, दॅन अम्ब्रा. अम्ब्राची खूप जास्त असते जो आतला कोर आहे तो. ओके, then fourth point is shape. We can talk about the shape. Shape is like annulus, that is ring like. Okay, we can imagine as a ring. Next, okay, so pores बद्दल सांगायचं झालं तर pores is a sunspot. Basically pores is also a sunspot, but who does not have a penumbra. आपण फोटो मध्ये बघितलं तर लेफ्ट साइडला, in the photo left side la there are small pores. Pores are small in size basically, and they don't consist penumbra. They only have umbra in the darkest part, that is umbra. Okay, so those are pores. And talking about the size of pores, which is very less, that is 2500 kilometer. Then third point is very lighter than umbra. What does that means? That it is not that dark, it is not that intense like the umbra. Okay, magnetic field intensity is relatively lesser because of its size maybe. Okay, so this was all about umbra, penumbra, and pores. Next, okay, so Wilson effect. Okay, so talking briefly about Wilson effect, the change of form of sunspot while moving from eastern limb to western limb. It is the uh, Wilson effect. So what is eastern limb and western limb? Limb म्हणजे काय? In Marathi we say it as the
व्हॉट वी से अंग बोलतो ना आपण, लाईक बॉडीला आपण मराठीत बोलतो अंग. सो सनची पण काहीतरी ती बॉडी असेल. सो ईस्टर्न लिम्स याने ईस्टर्न वाली ईस्टर्न बॉडी अँड वेस्टर्न इज द वेस्टर्न बॉडी. सो सनस्पॉट्स ट्रॅव्हल फ्रॉम ईस्टर्न लिम्ब टू वेस्टर्न लिम्ब, or or maybe and vice versa sometimes, from western limbs to eastern limb. Okay, so the change in form, I would like to repeat it again. The change in form of sunspot means, those sunspot we are considering, we are imagining sunspot as a circular part. In the next diagram we will I will show you the photos and you will clearly get it. But imagine that sunspots are circular, but whenever it is rotating around the surface of the sun, it change the form. म्हणजे ते जरा ओव्हल होतं, म्हणजे सर्क्युलर राहत नाही, इट ओव्हल होतं, बल्ज होतं जरा. ओके, तो बल्जनेस होतं किंवा जे काही चेंज इन फॉर्म आहे त्या फॉर्मला, त्या इफेक्टला वी से इट एज अ विल्सन इफेक्ट. Second point is, penumbra's eastern side is thinner than western side. We will see in the next slide what is it. Why the eastern side thinner म्हणजे खूप बारीक असते. ओके, ती का असते वेस्टर्न साइड पेक्षा, जशी ती मूव्ह होते. आणि इट इज लाईक अ सॉसर. सॉसर याने आपण बोलतो ना बशी, कप बशी मधलं बशी. सो वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो फर्स्ट वी विल लुक आउट दी येलो फोटो. इन द येलो फोटो द सेंट्रल जे ब्लॅक स्पॉट्स आहेत, दोज आर नथिंग बट दी सनस्पॉट्स. बस सनस्पॉट असतात ते मूव्ह होत आहेत असं टाइम टू टाइम. सो जो सेंट्रल आहे सनस्पॉट, वी कॅन से इट इज एज अ सर्क्युलर. बट जे लेफ्ट आणि राईट वाले आहेत, those are those are oval in shape. Okay, the shapes gets changes, and we can compare that shapes with the saucer, that is the uh, that the third one pick down below. We can compare it. The central जो कप आहे, सेंट्रल सॉस आहे, तो सर्क्युलर आहे. अँड ऍट द लेफ्ट अँड द राईट आर, त्याच्यापैकी एक साइड आहे ना जो, आता मी फर्स्ट ऑफ ऑल इन द सॉसर, look out the saucer at the central part. The central region, white region, is the umbra. Imagine it as a umbra. The blue region around it, imagine it as a penumbra. Okay, now look out the left figure. The western side of the saucer is very large, is thicker than the eastern side. So similarly, we can compare it with the photos given in the yellow picture. And the second picture, that is the white one, we can see it is a pretty realistic. Okay, this is how uh, the sunspots actually change its form. This change of form is nothing but called as the Wilson effect. Okay, so next, sunspot cycle. Basically, sunspot cycle depends only on solar cycle. The sunspot cycle आहे ते solar cycle वर depend आहे. So what is solar cycle? So solar cycle ची definition आहे, solar cycle, it is a cycle of 11 years in which the poles of the magnetic field of sun flips. So एक example म्हणून, इफ वी स्टार्टेड टू काउंट द सोलर सायकल टुडे, म्हणजे आज काय तारीख असेल, 2021 चालू आहे आपलं हे साल. तर बरोबर 11 वर्षानंतर आणि आता म्हणजे आजच्या दिवशी सनचे जे पोल्स असतील ते वरती नॉर्थ आहे आणि खाली साऊथ आहे, आपण इमॅजिन करूया, वी विल कन्सिडर इट. अँड आफ्टर, आणि 2021 चालू आहे, 2032 ला द पोल्स विल फ्लिप. म्हणजे साऊथ पोल असेल तो वरती जाईल आणि नॉर्थ पोल असेल तो खाली जाईल. ओके, फॉर कन्सिडरेशन. अँड बरोबर अजून 11 वर्षानंतर, लाईक 2043 ला, द पोल्स विल अगेन फ्लिप. So this cycle, this rotation, this change of poles is nothing but the solar cycle. But प्रश्न पडतो की how solar cycle is related to sunspot cycle. ओके, की सनस्पॉटचे काय असे सायकल आहे जी व्हेरी होते आणि ते what it is related. So the next is, but how sunspot cycle is related. Okay, so next is, at the start of solar cycle we have solar minimum. म्हणजे जर सोलार सायकल आजच्या दिवशी सुरू झाली असेल तर सोलार मिनिमम असतो. सो व्हॉट इज सोलार मिनिमम, ते वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, ऍट द एंड ऑफ द सोलार सायकल, म्हणजे 11 वर्षानंतर जेव्हा पोल्स चेंज झालेले आहेत तेव्हा सोलार मॅक्झिमम असेल. ओके, सो बेसिकली हे दोन टर्मिनॉलॉजीज काय आहेत, then we will check it out.
solar minimum. At the end I have written so sunspots are less किंवा मिनिमम, की आज जर सोलार सायकल स्टार्ट झालं असेल तर आजच्या दिवशी सनस्पॉट कमी असतील. सायंटिस्ट हॅव फाउंड इट आउट. देर आर मिनिमम sunspot, not zero, but we can say minimum. And at the solar end of the solar cycle, there is a solar maximum. Okay, so sunspots are high in number. They are maximum. Okay, so solar maximum we can compare the photos. Solar minimum ला कशी situation असते and solar maximum ला. Solar in the solar maximum we can see clearly the sunspots which are bigger in size. Okay, so this is a cycle. म्हणजे sunspot cycle is nothing but solar minimum, then solar maximum, then again solar minimum, then solar maximum. So sunspots ची पण जे क्वांटिटी असते ती कमी जास्त होत असते. इट गेट व्हेरीज. So thank you for giving me this opportunity and listening me patiently. Thank you, sir.